Well, first of all, I am excited. I cannot believe that we are on episode 10 today. Nenga episode ya lero nga yenkugambye nti I'm excited. It's very exciting. Era nandiyagadde abantu bangi nnyo bagiwulire actually. Nga sinaba nakubulira episode ya lero ekwatagana ku ki. I want to tell you a story. It took me almost a year nga ndowooza okugulawo YouTube channel. It took me almost 1 year. Maybe even more than 1 year. Naye nga nfuna ideas nga mmanyi kiki kyenjagala okwogerako naye nga mbeera excited naye ate ne mmala ne nfuna okutya. Sijjukira mirundi emeka gye narecordinga nga by the time nali nkozesa simu nga nrecordinga eddoboozi lyange then ne mmala ne nduulira ku simu naye nga nduuliranga eddoboozi erisingayo okuba obubi ebbi ennyo nga siryagalira ddala. Bwe namalanga okuliwulira ne mmala ne ŋŋamba nze kale bwe mba ndiwulira bwe nti ate abagenda okumpuliriza ne ntandika okuyimagininga comments ng'abantu banjerega ng'abantu baŋŋamba kino kyokola kiveeko. Every time we natuukanga mu eyo state ng'ekintu kijja mu bwongo bwange nga kiŋŋamba nedda ebyeyagala okukola biveeko byesonyiwe tobisobola. Toyina ddoboozi, toyina bintu bijja kuyamba kukola ddoboozi lyo libeere ddungi, toyina equipments. That is the reason lwaki kyantwalira more than 1 year. I remember olunaku lwe naggulawo YouTube channel yasookera ddala nagiyita Uganda Social Media TV. Nagigulawo almost emyezi nga 4 naye nga tewali kiriko nga ngina ne recording very good information because I had already started reading by then ne mmala ne mbideleting. So episode ya leero it's about fear. Ate abantu abasinga kino ekintu tebakitegeera. It's about fear. Kansooke nkuwe solution. Akatabo akasinga okunnyamba ennyo to overcome fear bakayita 5-second rule. Omukyala yakawandiika bamuyita Mel Robbins. It's one of my best books because kanyamba to overcome so many things. One of the things kyekasinga okunnyambako ng'ogyeko fear was procrastination. Okulowoozanga ekintu n'okirowoozaako n'oloota ng'olaba okirimu okituuseeko naye nga tokikola oyongera kyongezaayo. Akatabo ako rule eyo 5-second rule kwe kubeera nga buli time gy'oba olina ky'oyagala okukola ogamba 5-4-3-2-1 n'okikola 5-4-3-2-1 n'okikola. Kyanyamba nnyo okubeera okuyiga okuzuukuka nga buli alamu yange weevuga bweti nga ŋŋaanidde mu buliri nkimanyi state eyo mugimanyi nga ŋŋamba 5-4-3-2-1 immediately nga nzuukuka. Now Mel Robbins ate alina ekintu ekira kyayongerako n'agamba nti ogamba 5-4-3-2-1 immediately n'olowooza ku kintu ekirungi as a outcome y'ekyo ekintu kyoyagala okukola immediately n'ozuukuka. Obanga oli mu buliri alarm clock evuze oli very lazy gamba 5-4-3-2-1 immediately ozuukuke. I've been using that for the last 5 years and every time I use it, it works. Fear. What does fear mean? Abantu abasinga fear mukitegeera muki. Ngenda kugamba ekintu naye togenda kukikkiriza. Eno statement yakolebwa ne Sadhguru nagiwulira about 3 years ago and I've never forgotten it. Sadhguru is an Indian personal development coach. I think I know about 10 million subscribers ku YouTube woko. Yagamba nti abantu ffe kennyini ffe tucreatinga fear. Neŋŋamba kikyategeeza. Kamuquoting yagamba to create fear you have to use excessive imagination. Oleka tukitegeera. To create fear you have to use excessive imagination. Omanyi kitegeeza nti ebintu bye tusinga okutya most of the time they don't exist. Wabula olina ekintu ky'oyagala okukola and then n'otandika okuyimagininga excessively. Biki by'oyimaginingako? What is going to happen? What is going to happen? But it has not yet happened. And yagamba 99% never happens. We fear things that do not exist. Olina ekintu ky'oyagala okukola. For example, oyagala kwogera na boss wo naye omutya. Mu kifo ky'okulowooza ku outcome, idea gy'olina oba nnungi, mu kifo ky'okulowooza nti wonaaba oyogedde ne boss wo n'agikkiriza ebirungi ebisobola okuvaamu, otandika okulowooza nti he's going to embarrass me, agenda kunvuma, agenda kunkola kino, tebinnaba kubaawo, n'otandika okubitya era tokikola. So ebintu by'otidde they don't exist. It's just imaginary. Eyo fear. There are some people who fear to fly. Nasiranira mu nsi emu olw'okuba atya okulinnya ennyonyi. Bangi nnyo, trust me. There are so many and the more I traveled when nakizuula ekyo oyinza okugamba kijja kitya abantu bangi nnyo abatya okulinnya ennyonyi because they are afraid. Tebagirinnyangako, just balina imaginations to fly. Mel Robbins agamba nti if you want to overcome the fear of flying, think about the good things that will happen when you fly and you reach the destination where you want to go. So tolowooza ku what's going to happen ng'oli mu nnyonyi. Lowooza, just imagine your life ng'otuuse eyo gy'oyagala okutuuka. Many people fear public speaking nga lwali tasobola kwogera n'abantu naye nga they are very good naye nga kibasinga okutya crowd egenda ku reacting etya, ngenda kufuna comments zifaanana zitya. Eyo fear n'agaana okukola kikyalina okukola olw'okuba is imagining what is going to happen. So fear esinga okutulemesa okukola ebintu bye twagala okukola. It is imaginary. Kyova olaba
It's been 3 years okuva inawulira Sadhguru ng'ayogera ekigambo ekyo era nekitiikinga mu bwongo bwange. To create fear, you have to use excessive imagination. Fear of failure, fear of rejection. You want to approach someone. This happens to men all the time. Olabye omukyalo omulungi omwegombye, I'm sorry to use this example, omwegombye naye n'otandika kulowooza ku rejection, tonnaba kumutuukirira, tonnaba kwogera naye naye n'olowooza ku rejection, engeri gy'agenda okurejectingamu naye tennaba kurejectinga. Eyo fear yokka neekulemesa okukola ekintu ky'oyagala okukola. Abali mu sales nga you doing door to door sales, bantu bangi bali mu sales, abantu abasinga bali mirimu gya sales. You have to approach customers. N'olaba office, olwokuba office nnene nnyo n'ogaana gya approachinga kubanga otya rejection, naye tebannaba kurejectinga. Mulimu abakola sales nga bakuba masimu, n'akuba essimu 2 zokka olunaku okontaktinga ba customer, n'afuna rejections 2, n'alowooza nti the all day when they continue to make all those calls agenda kubeera rejected. Olaba kyengezaako okugamba, ebintu ebisinga okutulemesa okukola kye twagala, ebintu ebisinga okutulemesa okutuukiriza ebirooto byaffe ye fear eri imaginary, excessive imagination, n'okirowoozaako what will happen, tekinnaba kubaawo. Kyovulaba nti nkugambye nti nze ekooti nagiwulira emyaka 3 emabega eya Sadhguru okuva olwo sigirabiranga. To create fear, you have to use excessive imagination. Obwongo lwaki obumenye nnyo okutandika okulowooza excessively, okufuna those excessive imagination ebitannaba nakubaawo naye ate ne bikulemesa okumuvinga forward. Quotes za leero ettaano. I'm sorry the introduction was long, but I wanted you to understand fear because most people fail because of fear. Most losers, most failures munsi yonna, it is not because they encountered their fear, it's because they never started because of fear. Fear kyekukola is you never start. Now how can you be a success nga toyitandise kukola kintu kyoyagala kukola? Koti esooka egamba there is only one thing that makes a dream impossible to achieve: fear of failure. Do you see how powerful that is? There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure. Everything is possible, but it becomes impossible if you have fear of failure, because you will never start. How will it be possible when you didn't start it? Ekyo kyoyagala okuba, kyoyagala okufuna kinaatuukirira kitya nga tewakitandika? Kiki ekisinga otulemesa okutandika ebintu bye twagala okukola? Kubanga tutya nti tujja kugwa, tujja kulemererwa. Naye nga ebitulemesa ebyo bye tulowoozaako lwaki tugenda kulemwa, why we are going to fail, it is fear. Tebiriiyo, kiri kye nkugambye, excessive imagination biri mu birowoozo byo. Kyekino ekigambo kye mbadde njogerako almost mu buli audio yonna gye naakakola mu episodes zino, nti what you think about is what you become. Ekintu ky'olowoozaako buli lunaku ky'oba ky'ofuuka. So mwegendereze nnyo ebintu bye mulowoozaako. Ekintu ky'olowoozaako buli kaseera, it is what you become. Very important. Ne otafunamu kintu kyonna mu byenjogero olwaleero naye njagala otegere ekyo nti what you think about all the time is what you become. Koti eyokubiri, men go to far greater length to avoid what they fear than to obtain what they desire. Abantu abasinga bakola kyonna kye balina okukola okwewala ebintu bye batya, rather than okukola byonna bye balina okukola, oba okukola kyonna kye balina okukola okufuna ebintu by'ayagala. Oli n'akola buli kimu, n'akozesa amaanyi, n'akozesa amagezi just to avoid ebintu by'atya. N'obeera mu office n'oga nze bosi wange mmutya, n'okola buli kimu olabe nga tofuna encounter yonna ne bosi wo. N'okola mu company naye ng'akumanyi yoyo direct manager go reporting nga twali muntu mulala yena akumanyi mu company, because you are avoiding them. Obatya ogamba what will happen. Nomala emyaka gyonna ng'olina ekirowoozo, olina ekintu ky'oyagala okukola naye nga gwe weekonvinsinga n'ogamba nedda we nakikola this will happen, naye nga tokirabyeko nti it will happen, just okirowoozaako bulowooza. Excessive imagination. Can you imagine obudde obwonna n'obumala nga you working on what you desire rather than avoiding what you fear? Koti eyokusatu, the cave you fear to enter holds the treasure you seek. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Empuku gy'otya okuyingira yerimu eby'obugagga by'onoonya. Empuku gy'otya okuyingira yerimu eby'obugagga by'onoonya. Now kati simanyi kiki kikugaana kuyingira mpuku eyo, naye nze kyemmanyi ky'olina ze stories, ebintu by'onaasanga mu mpuku eyo, naye ng'okimanyi nti waliyo n'eby'obugagga. Nyogamba waliyo emisota, byonna biri mu bwongo bwo. Kyokka empuku gy'ogaana okuyingira, olabye abasajja abagiyingidde, brave men bagiyingidde bo ne bajja eby'obugagga ebyo olw'okuba they overcame their fear. Tebaafa ku misota,
gwe gyolowoozaako tebaafa ku kintu kyonna, bo baafa ku byabugagga. Obwongo bwonna bwali butunuulidde ebyo ebyobugagga bye baagala. The cave you fear to enter holds the treasure you seek. Kooti eyokuna, it's not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. Si kufa omusajja kw'alina okutya, niyo olina kutya okuba nti okuze otandise n'okukaddiwa naye toli mu mbeera gy'oyagala kubeeramu. Kiki kitegeeza? Bw'obanga olina ekintu ky'oyagala, ffenna tulina ekintu kye twagala. Nakugamba luli, the poorest man in the world is a man without a dream. Tebagamba nko nti the poorest man in the world is a man who is broke, is a man who has no money in the bank. No, the poorest man in the world is a man without a dream. Now, bw'oba olina ekintu ky'oyagala okubeera, bw'oba olina ekintu ky'oyagala okukola, bw'oba olina ekirooto naye nga totuukirizanga kirooto ekyo, you are not living. Oliwo just nti Katonda akusaamu omukka osa obeerawo olya, but you are not living. The only people who are living are those people who are doing what they want to do. Sigambyeko nti they are the successful people abaatuuka wa gye balaga abalina ssente nnyingi nnyo. No, nkugambye the only people who are living are those who are doing what they want to do. Bw'oba olina dream ng'olina ekintu ky'olowoozaako ky'oyagala okukola, oyinza n'obutakkiriza kino kye ngenda kukugamba. Ng'oyinza okuba olowooza nti ojja kubeera musanyufu nnyo ng'otuukiriza ekirooto kyo. But let me tell you something. The process and who you become is even more interesting than becoming successful. Bw'obanga oyagala kukola $1 million, if you want $1 million, and trust me, I'm learning this, if you want $1 million, you need to change your life completely to become worth $1 million. Ebintu bingi nnyo by'olina okukola. I am learning this in the hard way and I love it. Ebintu bingi nnyo by'olina okukola, naye ekisinga okuba important, the person you become in the process is the most important. The person you become, because it is very hard to achieve something worth it. Kitegeeza obulamu bwo bwonna olina okubukyusa, obulamu bwo bwonna bulina okukyuka for you to be able to attract that $1 million, and you will love the person that you become in the process. It is very hard in the beginning, very, very, very hard, but the person that you become, you make yourself stronger, you make your body stronger, you become disciplined, you become committed, you become courageous, you start following rules, you start following principles, your minds change. What you think about completely changes. What you listen to completely changes. You are following time. The man you become in the process, trust me, you will fall in love with that person. And in that process, you are living. This is what it means. It's not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live. The person that you become ng'olina ekintu ky'ogoba is the most important thing, because if you don't change, ojja kusigalamu eyo position gy'olimu kati. For you to achieve anything worth it, olina okukyuka. You have to change everything. If you don't change, you will stay where you are. Trust me, it's very, very hard in the beginning, but if you try this, lulina bagamba try the challenge for 30 days. Bagamba to change anyone's habit it takes 21 days. Commit for 21 days and your habits will change. Quote esembayo, fear defeats more people than any other one thing in the world. Can you imagine? Can you imagine? Fear defeats more people than any other thing in the world. Okutya kuwangula abantu bangi nnyo okusinga ekintu kyonna mu nsi. Fear. Kyobala ne mu politics gwe tulimu ba dictator kibasinga okukubya masses, oppressed masses is fear. But I'm talking about fear of us living a life that is worth it. Ate nga ffenna tukimanyi tulina kye twagala. I'm going to repeat. The poorest man in the world is a man without a dream. Oyo siina kye mmugambako. Ffenna abalina ebirooto kye tusinga okutya ye fear, kyekigenda okutandika bwe tutandika okupasuwinga goals zaffe, kyekigenda okutandika n'otya n'obivaako n'oddayo ku 9 to 5 jobs, n'otya n'otiira ddala naye ng'ebintu by'oli kutya, it does not yet happened. It is just imaginary, excessive imagination. Tebiriiwo naye no giving up completely. I hope you can have the courage to face your fears and to know that fear and excitement is the same. Fear and excitement, it's the same. Lwakuba nti excitement era nga wokiwulira ekigambo obeera excited n'okola ky'oyagala okukola, obeera musanyufu nnyo ngenda wano ng'olwo obeera excited ng'oba olina trip gy'oyagala ogendako olowooza ku birungi byokka ebya trip. Fear is like that. So fear and excitement is the same. It's just that with fear you get agitated, with excitement you get excited. Mbagala nnyo. Peace.